Number 6, Best Check Street Art Festival. Nice question, because my art, it is really related with our ancestors, and they can always see something what it is from our past. And one of my whole mission, it's also to raise awareness of preserving the traditional handcrafts and ornaments from Serbia, and of course for all around the world. Usually I try to show something beauty like a plant and flower, because it's usually easy to be understandable for the people. So I want to say that is my target of the mural is to show the beauty of nature. So I will say that the nature is really important for the people, because we are surrounded by concrete, by new building, by a lot of construction, and so this is why I want to put the focus on the nature. Asi to, že to ve mně evokovalo vlastně v podstatě, že ptáci v nějakým větším hejnu tvoří velký celek, který tvoří na obloze různé obrazce, takže z dálky se vlastně pospojují do nějakého neurčitého tvaru, nebo možná určitého, ale abstraktnějšího, a zblízka můžeme vlastně vidět ty konkrétní tvary těch ptáků. I hope for someone who is not in touch with art that he or she will be emotionally touched, and with the colors that she feels connected with the colors and the forms, that there's a kind of special energy that creates the art world into the urban space and for the people. It's like a positive or very emotional way. Jednoduše je to vlastně kouzelná zeď přání, kde když se podstavíš ke zlatý rybce a pomyslíš si, co bys si chtěl, tak se ti to určitě splní. No, tak je to hodně stylizovaná ilustrace, nebo ta malba. A jsou to vlastně jako ryby, co jsou u táboráku a pečou si tam malou rybu. A aby měli dostatek jídla pro sebe, tak vlastně si i loví druhou rybu. No, asi tak. El mural es una interpretación de cómo podría imaginarse la ciudad con una selección de imágenes que son típicas de la ciudad, como la catedral, y un imaginario sobre el cómo podría ser un postulado en arquitectura, hablando de un futuro. Well, my work is related to geometric abstraction, and I like to play with shapes, trying to represent invisible forces and physics. I really like science, so I play around shapes and constructions that has this kind of dynamic, no, in the composition. No, myslím si, že to je jako prolnutí světů nás tří dohromady, kde Michal hodně pracuje s městem a takovýma prvkama, hodně velkým detailem. Já mám hrozně rád krajinu a takový krajinný prvky a Olda do toho přidává takový mystično, bych řekl. We are here to make 3 walls. The theme for us is fake news, and I make an abstract composition
from my series, and DELIA make a figurative one. The name of she's work is fake look real and real feels fake is the concept. And yeah, it's super cool. Tak, prvotná idea tohto projektu bola pomocou vlastne farebnej úpravy plochy príjmeť deti a mládež späť na športoviská tým, že bude to vizuálne atraktívnejšie, nakoľko my ako deti sme trávili veľa času športom a dnešná mládež ho trávi viac na telefónoch, jak športom. Konkrétne na tomto diele je hlavný motív font nápisu Create Your Future, čo vlastne v preklade je Vytvor svoju budúcnosť. Chceli sme zanechať nejaký message tým mladým, aby sa snažili a že sú tvorcovia sami seba. Number 6.